السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني اليوم أن أرحب بكم في TEDx Youth في مدرسة خليفة بن زايد الأول، في لحظة تاريخية نفتخر بها جميعاً، حيث تصبح مدرستنا أول مدرسة حكومية في دولة الإمارات تستضيف حدث TEDx للشباب. نحتفل اليوم بالأفكار التي تستحق أن تشارك مع العالم، أفكار نابعة من عقول وقلوب طلابنا وضيوفنا الكرام. تتمحور مواضيعنا اليوم حول حب القراءة الذي يفتح العقول، الاستدامة التي تحمي كوكبنا، الذكاء الاصطناعي الذي يرسم ملامح المستقبل، والتطوع الذي يذكرنا بقيم الإنسانية والتكافل. كل كلمة ستلقى اليوم هي رحلة من المعرفة والشغف والشجاعة، فهي ليست مجرد طلاب، بل هي أصوات أمل وتغيير وتأثير. في مدرسة خليفة بن زايد الأول نحن فخورون بتربية جيل من المفكرين والمرتبطين بهويتهم والمجازفين والواعدين بمستقبل أفضل محلياً وعالمياً. وما نراه اليوم هو تجسيد حقيقي لهذه الرؤية. إلى متحدثين اليوم، شكراً لإلهامكم لنا، وإلى ضيوفنا الكرام شكراً لمشاركتكم في هذه اللحظة واللحظات الفارقة، وإلى الفريق في مدرستنا الذي جعل TEDx Youth مشروعاً ممكناً وإن شاء الله منجزاً. شكراً لإيمانكم بقدرة الطلبة على إحداث الفرق. والآن نرجو منكم جميعاً الوقوف احتراماً للنشيد الوطني لدولة الإمارات المتحدة العربية المتحدة. شكراً. Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation that takes place every day in every corner of the world. In schools, in theaters, in workplaces, even in prisons, people gather to hear the best ideas bubbling up in their communities. More than 3,000 TEDx events are held every year in 170 countries. It's a remarkable thing. TEDx events are self-organized under a license from TED, a non-profit organization devoted to discovering and sharing powerful ideas in the form of TED Talks. It's not TED itself, but your local TEDx team of volunteers that has done all the work to put on today's event, including booking all of the speakers. It's this team's ideas, dedication, and time that have made this possible. We really hope today's program sparks an exciting conversation. This is a day for curiosity and for skepticism, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you will take out. And now, on with the show. One
it's our time. Oh, take a seat to the greatest show you'll ever see. We've come so far, but the future is ours. This our we. We've got to all come together. Let's join our voice. It's now or never. We are the next generation to strive for a new day. This is our time, and I'll get now. This is the moment we have to decide. It's time to stand up and vow To be what the world needs now. this is our time, and I'll get now. This is the moment we open our eyes. If we can dare to believe, wake up to find this day. This is our time. يا هلا بالكل حبكم نكمل. Good morning, esteemed guests, audience, and speakers. My name is Abdullah Al-Qaisi, and I'm honored to be the co-organizer of today's event, TEDxKhalifa bin Zayed Al Youth. And let me tell you, you are part of something historic. This is the very first TEDx event hosted by a public school in the entire United Arab Emirates. Yes, we're making history right now and right here. Welcome to TEDx, Voices of the Seven Sounds, where young minds meet bold ideas. Before we dive in to the program, just a quick run-through of today's setup. We've got 4 inspiring sessions coming on your way. Relax, get inspired, and let your minds wander. This is the day to remember. So let's kick off this style with performance that sets the tone for the entire day. Here comes our school core. Let the voices of the seven sands be heard. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, if you don't learn your broken parts. I've been
what a better way to start our first session than with something timeless, the power of stories. Reading is more than just words on a paper. It's identity, culture, imagination, connection. This session is all about that passion. And now, it's my absolute honor to welcome our first speaker of the day, Ms. Hanan Al-Jifri, a passionate reading coach and an educational leader in the UAE. Throughout her career, she has dedicated to ensuring every child learns how to read by providing the teachers with all the skills and knowledge needed. Her love for reading and dedication towards creating a bilingual reading community is sensible wherever she is. Let's give Ms. Hanan Al-Jifri a warm TEDx welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ترى عندما نزل جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في الغار وقال له: يا محمد اقرأ، كنت أتساءل لماذا قال له اقرأ؟ لماذا لم يقل له اكتب؟ لماذا لم يقل له اسمع؟ لماذا لم يقل له تحدث؟ لماذا القراءة بالذات؟ ترى هل القراءة مختلفة؟ هل كلمة اقرأ لها سحر؟ لها وقع مختلف؟ نعم، القراءة، كلمة اقرأ هي الباب الذي يفتح لك الكثير من الآفاق. القراءة هي الأقوى صوتاً وهي الأكثر تأثيراً. القراءة هي اللي تبني الحضارات، هي وسيلة التعبير عن الشعور، عن الأفكار. لذلك كانت أول كلمة أنزلت في قرآننا الكريم هي كلمة اقرأ. القراءة هي بداية للمعرفة والوعي، هي الوسيلة في التأثير. ترى ماذا تمنحني القراءة؟ ما هي الهدايا الثمينة اللي أنا أستطيع أني أنا أحصل عليها عندما أقرأ؟ إذا أنا كنت لا أريد أن أسافر إلى بلد ما، أو ربما أريد أن أسافر إلى اليابان مثلاً، أستطيع أن أقرأ كتاب وأرى نفسي في اليابان. إذا أردت أن أعرف الحقبة السابقة في القرن ال11 مثلاً، أستطيع أن أعرف ذلك من خلال الكتاب. إذا أردت أن أتعرف على أفكار الكاتب، إذا أردت أن أشعر بما يشعر به الكاتب، أستطيع أن أفعل ذلك عندما أقرأ. أنا هنا لا أتحدث عن القراءة اللي هي قراءة من أجل الوظيفة، أو قراءة مثلا لأقول فقط أنا أقرأ، أو أني عندي مجموعة من الكتب في البيت. أنا أتحدث هنا عن اللحظة اللي تشعرون فيها بأنكم أحببتم كتاب، بأنكم دخلتم وعشتم لحظات مع الكاتب، شعرتم بأن الكاتب، كلام الكاتب هو الصوت الداخلي لديكم، شعرتم بأن صفحات الكتاب هي النوافذ، شعرتم بأن الكتاب أخذكم إلى عالم آخر. هذا هو ما أتحدث عنه، القراءة من أجل المتعة. كيف أستمتع أنا بالقراءة؟ أريد أن أطرح سؤال. ترى كم كتاباً قرأتم خلال العام، خلال السنة؟ إذا فكرنا، يا ترى كم كتاب أنا قرأت؟ تعرفون الإجابة ماذا؟ لا يهم. مش مهم عدد الكتب، المهم ما هو الكتاب اللي أنا أثر فيني، الكتاب اللي أنا عندما قرأته شعرت أن استفدت منه، أني أنا حبيت الكتاب، أن الكتاب غير فيني.
ترك في داخلي شيء. لكن هل كل الكتب عظيمة رائعة؟ طبعا لا، لكن أكيد كل كتاب أنا أقرأ بيترك فيني شيء، بيكبر بداخلي. وأنا هنا أريد أن أتحدث عن تجربة خاصة مع الكتاب، مع القراءة، وأعتقد أن اللي في جيلي أو في سني عاشوا نفس التجربة. في السابق ما كانت عندنا متوفرة الكتب أو بشكل كبير مثل ما هي متوفرة الآن لدى أطفالنا في البيت، في المنزل، معارض الكتاب ما شاء الله موجودة، المكتبات. كانت عندنا وسيلة رائعة جدا تنقلنا إلى عوالم أخرى، هي مجلة ماجد. عندما كنت طفلة كنت أنتظر مجلة ماجد يتناقلونها أفراد العائلة إلى أن يصل دوري، وكنت أنتظر ما تصلني المجلة ماجد إلا عندما تكون مهترئة من كثر ما مسكوها خواني وعيال عمي وخواتي وأهلي وجيراني، كلنا معنا مجلة واحدة. وكنت ما أستطيع القراءة، أنا ما كنت ما زلت صغيرة، فكنت أنتظر أخي عندما يفرغ ويكون عنده وقت فراغ يجلس معي يقرأ لي عن كسلان جدا، ولا يقرأ لي عن موزة الحبوبة وشقيقها رشود. كنت أنتظره يقرأ لي، لكن في نفس الوقت تحديت نفسي، قلت أنا ما راح أقعد أنتظر لما هو يفضى عشان يقرأ لي، أنا لازم أقرأ. فكنت أتهجى وأتلعثم وأتخربط، وعلمت نفسي بنفسي إلى أن استطعت أني أقرأ مجلة ماجد، وما زالت مجلة ماجد حاضرة معنا إلى الآن، وأتمنى أنها تعود في بيوتنا مثل ما كنا في السابق. في السابق كنا نشوف القراءة منهاج حياة في البيت، روتين، نفس الأكل، الشرب، غسل الأسنان. كنا نشوف أبونا مع الجريدة يقرأ من الجريدة، الآن من يقرأ من الجريدة؟ لا أحد. كنا نشوف أمنا تقرأ مجلة زهرة الخليج أو مجلة سيدتي، اسمها قراءة حتى لو كانت مجلة فيها أشياء رائعة، لكن الآن لا نرى أحد يقرأ، بالنادر. أو إذا قرأنا نمسك الهاتف أو نمسك الآيباد، لكن الكتاب ككتاب ما صرت أشوف، حتى إحنا نفسنا ما صرنا نسوي هالعادة، لكن إحنا محتاجين نرجع نعيد هذا الشيء. وأنا هنا هاي اللحظة أتذكر مثال قوي ورائع على حب القراءة، وهو الجاحظ. الجاحظ كثير تعلمون عن الجاحظ وتعلمون عن مؤلفاته الرائعة، كتاب الحيوان، كتاب البخلاء. الجاحظ كان نهم في القراءة، كان يذهب عند أصحاب الدكاكين ويستعير منهم الكتاب حتى يقرأ، لأنه ما كان بمقدوره يدفع قيمة الكتاب. أحب الجاحظ القراءة وكبرت معه وكبر معها إلى أن أصبح كاتب مشهور. وعندما مات قيل بأن الكتب وقعت عليه فمات، فمن كثر حبه للقراءة ربما أثرت فيه. أريد أيضاً أن أقول كلمة أخيرة. القراءة هي فعلاً بوابتنا للعالم، هي فعلاً اللي ممكن تاخذنا وتاخذ أطفالنا إلى آفاق كبيرة. محتاجين فقط أن نجعلها روتين يومي في المنزل، محتاجين أن يكون عندنا ركن في البيت هادئ نحط فيه كتبنا، نجمع كل كتب العائلة، كتبي، كتب أبي، كتب جدي، وأضعها في هذا الركن في المنزل. وأشجع أطفالي على أن يلا تعالوا نقرأ. إذا أطفالي شافوني أنا أقرأ، أنا متأكدة أنهم رح يمسكون كتاب، لو نقرأ شيء بسيط. ليش؟ حتى نعيش الخيال. أنا كيف رح أعلم طفلي الخيال؟ كيف بيتعلم الخيال؟ من أين؟ إذا عاش مع الكاتب، إذا تخيل أنه ذهب إلى البلد الفلانية، كيف رح أعلم طفلي المشاعر؟ من خلال الكتاب. يعيش مع الشخصية، نبكي مع الشخصية، نحزن مع الشخصية، نفرح للشخصية. وأيضاً يعطيني الحرية. الكتاب يجعلني حرة. ليش؟ لأني أنا عندما أقرأ يكون عندي فكر، يكون عندي رأي، يكون لي صوت مسموع. وفي النهاية نعود من حيث بدأنا. في قرآننا الكريم أسرار وقصص وكلمات ومعاني جميلة نعود إليها. وإذا بدأنا حبينا أن احنا نبدأ في القراءة، دعونا نقرأ قصص القرآن الرائعة ونحبب أطفالنا فيها، ثم من هنا ننطلق إلى حبنا للقراءة وقراءة أكثر من الكتب. شكرا لكم. Good
Morning, audience. Thank you for being here. And thank you, Ms. Hanan, for sharing these great memories of Majid magazine and other books that we used to read back then. My name is Dima Uthman. I am the organizer and the head curator of TEDxKhalifa bin Zayed Awal Youth 2025. Now, we're moving forward with the spirit of youth and creativity. Our next speaker, Shamma, is a grade 9 creative student, a performer, a passionate reader who believes stories can change the way we see the world. Let's give a very warm welcome to Shamma from grade 9. What if I told you that right now, this very second, you're holding a key? Yes, a key to one of the most powerful forces on Earth. No, it's not a weapon, not some fancy technology, and no, you don't need to be born a genius to unlock it. It's something you have access to, something you can tap into anytime, anywhere. It has the power to shape your future, shift your mindset, and tear down every barrier that has ever stood in your way, all without leaving your chair. That power is reading. It's not just flipping pages or finishing another book. It's about unlocking the force that can change everything. Because every time you read, you don't just consume information, you transform yourself. You're stepping into someone else's shoe. You're diving into new worlds. And by doing that, you're rewriting the rules of who you are and what you can do. Now I know what you're thinking. She's talking about reading again. How exciting. Trust me, I get it. I didn't think reading could be anything other than an obligatory task. I actually remember the first time I realized this power. It wasn't in a life grand changing moment or a deep philosophical book. Nope. It was actually when I picked up The Diary of the Wimpy Kid. Yeah, the one with Greg Heffley and his averagely tragic middle school life. That's the one. The one they say, it's just for kids. How do you read that? And they actually go read it under their covers. That's the same one. I didn't think it can change my life, but it did. I was laughing so hard, I couldn't put the book down. And before I knew it, I felt like I was understood. Okay, let's do a little activity. Raise your hand if you've ever read a book, if you've ever stayed up way too late reading a book. Okay, now, keep that hand up if that book made you feel alive, like you weren't just reading, but you were living in the book. Look around. Yes, look around. Those hands are proof that reading isn't just a task to check off your list. And yeah, it actually does beat endlessly scrolling on TikTok. Okay, let's shift gears. Seriously, for a moment. In the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum has launched the Arab Reading Challenge. He believes that it could build minds, change futures, and expand horizons. He feels like that could build nations, and he is right. It's not just an event, it's a movement, one that shows us that when young people read, they don't just get smarter, they get stronger, wiser, more capable of shaping your future. Reading pushes you to imagine more, think bigger, explore possibilities you didn't know existed, and it also builds empathy. It lets you walk around in someone else's brain, feel their struggle, their joy, their heartbreak. And if all of that doesn't make you slightly more of a human, then I actually don't know what will. Because we're at risk of losing all of that. We're scrolling, we're swiping, we're skimming. How do you expect your mind to grow when all you're doing is rushing past ideas like their Instagram stories? Real reading demands more attention, imagination, a little emotional investment, and maybe closing your phone off. Yeah, I know. How tragic. If we lose that, we don't just lose reading. We lose our creativity, our focus, our independent thoughts. You know, minor things like that. So, here's my challenge to you today. Tonight, pick up a book. Any book. Read it like your life depends on it. Don't just read it because someone told you to, or because it was homework. Read it because your brain deserves more than just passive scrolling. Read because within those pages might be the next big idea, the spark of empathy. Reading isn't a chore. It's a weapon against apathy, against ignorance, against boredom. In a world full of noise, reading might just be the quiet superpower that changes everything. Thank you.
you, Shamma. Thank you so much. And just to divulge one secret, I was a fan of A Diary of a Wimpy Kid too. Now, they say actions speak louder than voice and words. And I think it's time we test this theory. Let's enjoy a beautiful pantomime performance by a group of talented actors. Get ready to feel, reflect, and maybe even see yourself without a single word spoken. I'm embracing the silence, and I think you do as well. And honestly, I don't know if anything else needs to be said. However, our next speaker might have another opinion. Please welcome Ghala AlFarsi, a talented grade 8 student, a passionate actress and reader. She's stepping onto the TEDx stage with a voice full of purpose. Let's give her a warm welcome. يا مرحبا بكم. اليوم أبى أشارك معاكم شيئين غيروا حياتي، بس شيئين. تبون تعرفون شو هم صح؟ الحين بتعرفون. أول شيء خلوني أسألكم سؤال على السريع. نروم نجمع القراية مع التمثيل؟ أوكي، عن رأيي أنا أكيد نروم، لأن ما نقدر نسوي أي مسلسل أو مسرحية من غير نص مكتوب. ولا كيف نكون الأحداث؟ إنزين، تعرفون إني من يوم ما دشيت هالمدرسة وعرفت إن عندنا حصص الدراما أو المسرح تفاجأت، لأن في مدرستي الأولية بصراحة ما كان فيها من هالحصص، واستغربت أصلاً كيف تكون هالحصص. المهم بديت آخذ هالحصص من الصف السادس لين يومي هذا. المهم جتني أستاذة مادة المسرح والتمثيل في يوم من الأيام وسألتني إذا أبى أمثل أو أقدم في حفل عيد الاتحاد اللي بيكون في المدرسة. بدون ما أفكر ظهرت الرمسة من لساني فجأة وقلت هي أكيد، ليش لا؟ ويوم رديت البيت جلست أسأل روحي أنا كيف وليش جاوبت بهالسرعة، والمفروض أني أفكر لأن الحفل كله بيعتمد علي وترى لازم أحفظ النص. المهم قعدت أتدرب وأتدرب وأتدرب. خلوني أسألكم سؤال ثاني، ترى عارف أنا وايد أسأل أسئلة لكن أكيد أنتم بتتحملوني صح؟ أوكي خلوني أسألكم السؤال عيال دامكم بتتحملوني. كيف بالروم نكون أحداث لأي شيء نباه ولو إنه مشهد حق ثانية، أو أصلاً كيف نتواصل مع البشر من دون القراءة أو الكتابة؟ فكروا بالجواب ويوم بخلص ذكروني أسمع أجوبتكم. إنزين خلونا نرد لصلب الموضوع واللي هو القراية، وخلوني أقول لكم معلومات وأفكار عسبة تستمتعون في القراية وما يمر يوم ولا إذا أنتم قريتوا فيه كتاب. الكتب، شو هي الكتب؟
هي شرى الأبواب السحرية السرية تاخذكم لأماكن عجيبة وغريبة، وفوق هذا ترى تعرفكم على أشخاص ما التقيتوا فيهم، بعضهم صدقين وبعضهم من نسج الخيال. يوم تقرون هبس تشوفون علامات سوداء على ورق بيضاء، لا 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 لا، أنتوا تبنون عوالم جديدة داخل رؤوسكم، تقدرون تشوفون وتسمعون أصوات وتحسون بعد بحاسيس الشخصيات كأنهم ياسين معاكم. الحين خلونا نربط هالمعلومات الجميلة عن الكتب في الدراما والمسرح. يوم يا عيد الاتحاد بدينا الاحتفالية، وأمي الله يحفظها كانت موجودة تشوفني وتشجعني، ويوم خلصنا العرض شفت ملايين الناس يصفقون بالقوة، وهني حسيت انهم صدق عيبهم العرض والقصة. القصة طبعا كانت عن حياة زمان أول والحين، ولين يومكم أتذكر ترى عنوان العرض واللي هو رحلة عبر الزمن، وهذه بعض من الصور. انزين، الحين بخبركم بالشيء الثاني اللي غير حياتي بعد القراية، واللي هو أكيد التمثيل. كنتوا تتوقعون هالإجابة؟ في كل سنة يكون في مسابقة المسرح المدرسي اللي تقدمه إدارة الثقافة والسياحة، وكانت أول تجربة لي أنا والمخرجة والكاست. المهم أول رحلة كانت أن نجتاز اللجنة اللي بيرحلونا للمرحلة الثانية، ولله الحمد اجتزنا المرحلة الأولى والثانية بعد بفضل ربي، ثم بفضل طاقم المدرسة، وبعدها دعم أهالينا الله يخليهم لنا. نسيت أخبركم ترى كان اسم المسرحية يوم جديد، واليوم الثاني على طول صرنا عشان إعلان نتائج. طبعا أنا كنت أتريا أن نفوز كعرض متكامل، لكن يوم وصلنا وقعدنا وسمعنا المقدمات، ثاني اسم تدرون كان اسم منو؟ كان اسمي. زين، وفي هاللحظة ما أقدر كيف أوصف لكم الشعور من كثر ما هو حلو. شعوري كان عبارة عن فرحة على فخر على دموع فرح، ما أعرف كيف. المهم حاولت أشرح لكم. أشكر ربي وأشكر أمي اللي ما تفارقني دقيقة في مسيرتي الحياتية والتعليمية، وبعد جزيل الشكر للكادر التعليمي اللي في المدرسة. بس آخر شيء خلوني أشارك معكم بعض أو إنجاز أنا أنجزته من خلال نص كان مكتوب باللغة العربية الفصيحة مع نسيج من اللهجة الإماراتية. قعدت أحفظ هذا النص لمدة 3 أسابيع من غير ما أوقف، ودركت أن كانت عندي صعوبات في بعض المفردات اللي ما كنت أعرف شو معانيها، لكن ما استسلمت عليكم، رحت وبحثت وسألت أمي بعد وعرفت شو معاني هالمفردات. وهذا النص كان عن افتتاح حفل كأس رئيس الدولة الفروسية للشيخ منصور بن زايد آل نهيان حفظها الله. قبل لا أنهي بقول لكم عن عبارة أبونا رحمة الله عليه. صح إنه راح، لكن اسمه وصورته دومها بتم في قلوبنا، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، ترحموا. العبارة هي: علينا أن نسابق الزمن، وأن تكون خطواتنا نحو تحصيل العلم وتزود المعرفة أسرع من خطانا في أي مجال آخر. اتذكروا هالعبارة دايما يوم تشوفون أي كتاب قدامكم، ما وصيكم تراها عبارة أبونا زايد. والحين عرفتوا كيف أني أنا جمعت شيئين مفيدين مع بعض، أباكم أنتوا بعد تسوون شراتي، تضيفون على القراءة مهارة أو هواية، عسبة تحبون القراية وتتعلقون فيها شرات ما أنا تعلقت فيها. واستودعتكم الله. Well done, Ghala. That was too inspirational. Now, prepare to meet a young man who's already accomplished what many only dream of. At just 16 years old, Eissa is a published author of 3 books, a writer, and a proud youth ambassador. He believes in the power of words, and he's using them to build the future. Please join me in giving a huge round of applause to Eissa Khalifa. قدامكم مو بلاني كنت أعرف هدفي من الأول، لكن لأني مريت بنفس السؤال اللي يمكن وايد منكم تفكرون فيه: شو أريد أكون؟ شو هدفي في هالدنيا؟ وأنا صغير كنت دوم أطالع التلفزيون، أتقلب بين القنوات، ما كنت أدري شو أدور بالضبط، بس كان دوم يجذبني المذيعين، الناس اللي صوتهم يوصل للكل. ويا يوم من الأيام طلع مذيع وقال: أنا كاتب، كتبت 3 كتب، واليوم أمثل دولتي في الخارج. هالعبارة علقت في بالي، حسيت شيء يتحرك داخلي، قلت ليش ما أكون أنا بعد؟ ليش ما أرفع اسم دولتي؟ ومن هناك بديت أكتب، حتى لو ما كنت واثق من أسلوبي، بديت أقرأ وأتعلم وأجرب.
ما كنت أعرف الخطة بالضبط، بس كان عندي شغف. وايد ناس يفكرون أن الهدف لازم يكون واضح من البداية، بس في الحقيقة الهدف مرات تكتشفه وأنت تمشي. اسأل نفسك، شو الشيء اليوم تسويه تحس بمتعة؟ شو اللحظة اللي حسيت فيها أنك على طبيعتك؟ شو المجال اللي تتمنى تكون فيه حتى لو ما أعطوك عليه فلوس؟ الإجابات هي اللي بتقودك لهدفك. أنا اليوم ما أقول إني وصلت، بس أقدر أقول إني أمشي في الطريق الصح، وأهم شيء إنك تبدأ حتى لو ما كنت تشوف الصورة كاملة، لأن اللي يمثل الإمارات برا يبدأ أول شيء تمثيل حلمه داخل نفسه. شكرا لكم والله يوفقكم. Thank you, Eissa, but I'm still waiting for the copies of the books. We're wrapping up this session with our last speaker, a passionate reader, an artist, our own student from grade 11. Let's give a very warm welcome to Fatma Zaabi. Hi, everyone. Let me start with a question. When was the last time you picked up a book? Not because you had to, but because you truly wanted to. I don't mean late night X text or doom celebrity gossip. I mean real paper and ink, books you can smell and flip through. We live in an endless whirlwind of notifications, deadlines, and group chats that never stop pinging. So reading often feels like a luxury we can't afford. But science tells a different story. Researchers at Yale discovered that regular readers live 2 years longer than those who don't. Meanwhile, a study at the University of Sussex showed that just 6 minutes of reading can reduce stress by 68%, which is less time than it takes to decide what to binge next on Netflix. Here's my story. 3 years ago, I was paralyzed by stage fright. Yes, me, the one standing in front of you. School assemblies felt like torture with their bright lights and looming microphones. I'd find myself laughing or crying, sometimes both at once, convinced I would never stand confidently in front of an audience. Then I discovered books. Books became my sanctuary. Each page introduced me to new words and fresh ideas. Each sentence I had taught me how to structure my thoughts. Each story inspired me to hold and find my voice and share it. Today, I'm Fatma Zaabi, artist, communicator, songwriter, and yes, occasional mic dropper. Reading transformed me from a person into someone who can confidently tell stories, write songs, and connect with you all without a crack in my voice. And here's something amazing. You have this power too. You don't need to aim for 500 pages like Warren Buffett unless you are Warren Buffett. Start with just a few pages before bed or during coffee break. Explore whatever format suits you, whether borrowing a book or downloading an ebook or listening to an audiobook during your morning walk. Choose what excites you, from graphic novels, gripping fiction, and inspiring memories. Every page is an opportunity to invest in your mind. It expands your vocabulary, sharpens your focus, and sparks your creativity. And best of all, it costs nothing. Libraries are free, ebooks are affordable, and audiobooks let you read hands-free wherever you go. So the next time you find a quiet moment waiting for a meeting, to start sipping your coffee or commuting, open a book, not because you have to, but because you want to grow, to escape into another world, to learn something new, or simply laugh at a perfectly placed pun. Reading didn't just change my life. It revealed who I was always meant to be, and it can do the same for you as well. Thank you so much, and happy reading. And that's the end of session 1. Thank you everyone for being here today.